Coxa Hospital for Joint Replacement Limited is a hospital specializing in joint replacement surgeries. Coxa, which started its activities in 2002, has become the leading center of excellence in joint replacement surgeries in Europe, thanks to its active development. Coxa predominantly performs all joint replacement surgeries in the area of the Pirkanmaa Hospital district, being responsible for monitoring the quality of such surgeries. Internationally, Coxa offers even the most demanding joint replacement surgery services in the form of private medical care. The most common cause of joint replacement surgeries is osteoarthritis and its consequent limitation of capacity and pain. With such surgeries, it is possible to increase the patient's ability to cope with daily tasks, therefore improving their quality of life. During the surgery, the worn joint is replaced by the prosthesis. Katri, a 74-year-old woman, has also been confronting the symptoms of osteoarthritis. She had to give up her hobbies because of the intense knee pain and reduction of her capacity. Ennen leikkausta polvioireili oli todella kipeä, se rasittui kaikesta pienestäkin liikkeestä ja jäykistyi ja yötä päivää oli särkyä, että tukalaa oli liikkuminen. Tämä on raskas liike, mutta vedetään vaan. Coxa Hospital for Joint Replacement Surgery is located in Tampere, next to the University Hospital, and it has good transport connections. Its facilities, completed in 2002, have been designed to meet the requirements of high-level specialist medical care. At Coxa, thousands of endoprosthetic surgeries and outpatient department visits are carried out. Coxa on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan johtavista puhtaasti tekonivelleikkauksiin keskittynyt sairaala. Me hoidamme noin 3000 potilasta vuosittain. Tarjoamme yksilöllistä, tutkittua ja erittäin korkeatasoista hoitoa nivelrikosta kärsiville. The treatment process of a joint replacement surgery starts at the first visit, to where the patient is sent based on a referral. There they will evaluate whether the patient needs surgery. In this first visit, the patient will meet an orthopedist and a nurse. Together, patient and doctor will discuss and agree upon the future method of treatment. If the decision to operate is made, the patient will be informed about the operation and health check dates. The hospital will try to perform the surgery in approximately 4 months after the first visit. Potilaan tutkimisen ja röntgenkuvien arvioimisen perusteella kullekin potilaalle suunnitellaan yksilöllisesti tekonivelleikkaus. Meillä Coxassa on käytössä erittäin laaja valikoima tekonivelkomponentteja, joiden avulla kullekin potilaalle pystytään tekemään paras mahdollinen leikkaus. Suunnitelma leikkauksessa käytettävistä tekonivelkomponenteista ja leikkauksessa tarvittavista välineistä tallennetaan Coxan tietojärjestelmään, josta tiedot siirtyvät leikkaussalin käytettäväksi. The nurse will give oral and written instructions on how to prepare for the surgery. The patient must be carefully prepared for the joint replacement surgery, since this is a major procedure that is a stress for the body. The municipalities belonging to the hospital district of Pirkanmaa organize trainings for patients who will undergo an endoprosthetic surgery. The nurse will provide the patient with all the contact information of the person in charge for the endoprosthetic matters of the patient's municipality. The patient will be encouraged to seek surgery preparation training from their own municipalities. When the patient is about to undergo surgery, his or her health status should be as good as possible. A good general condition and muscular strength speed up the patient's recovery from the surgery. The hospital will also discuss with the patient about their discharge from the hospital and how their safe return home should be prepared. Potilas tarvitsee kannustusta ja tukea läheisiltään, joten omaisten osallistuminen hoitoon on tärkeää sekä ennen että jälkeen leikkauksen. The patient's active approach and participation in their own treatment is important in order to achieve good results. Safe treatment presumes that accurate information is given about the patient's health status, and for that reason, it is important that the patients themselves or their relatives ensure that the medical staff has enough information about them. After the first visit, the patient will be referred to a health check.
In the health check, the patient will meet a nurse anesthesist or anesthesist as well as a nurse. The health check will be performed approximately 2 weeks before the planned joint replacement surgery. Together with the health check invitation, the patient will receive instructions on the examinations to be carried out in the municipal health center or hospital, which must be performed on the patient before his or her admission. Arvioin, onko perussairaudet hyvässä hoitotasapainossa. Lisäksi käyn läpi lääkityksen, onko tarve keskeyttää ennen leikkausta joitakin lääkkeitä ja mitkä lääkkeet toisaalta voi sitten potilas ottaa. Anestesiaan, puudutukseen liittyvät asiat, mitä toiveita potilaalla on, haluaako olla hereillä tai rentoutuneessa olotilassa. Lisäksi käymme läpi kipulääkityksen, mitenkä tehokkaasti kipu hoidetaan leikkauksen jälkeen. Patients must report to the admission department in the morning of the surgery day. Patients from far away must arrive at the ward the night before. At the admissions department, patients will dress surgical clothes and wait for surgery. The surgical nurse will walk the patient to the operating room. In the operating room, the patient will be placed in the correct position at surgical level in order to receive spinal anesthesia and be operated. After this, the surgical site will be cleaned and the environment covered, observing strict sterility procedures. When the patient is ready to be operated, the orthopedist enters the scene. In the normal course of a joint replacement surgery, the worn femoral head is removed and a one-piece cup is placed in the pelvis. The femoral head is replaced with an artificial joint with a knob and a shaft. The duration of a hip replacement surgery, including preparation, is approximately 90 minutes. In endoprosthetic surgeries, an extremely high level of hygiene must be observed. After surgery, the joint is x-rayed outside the operating room before the patient is transferred to the control room. Tälle nuorelle liikunnallisesti aktiiviselle potilaalle asennettu vasemman lonkan pinnoitustekonivelleikkaus meni aivan suunnitellulla tavalla. Leikkaussalista hän siirtyy kuvausvälikköön, jossa vielä otetaan röntgenkuva ja varmistetaan, että mitään komplikaatioita ei silläkään tavalla ole todettavissa. Sen jälkeen hän onkin valmis siirtymään valvomoon ja jatkokuntoutettavaksi. In the observation room, focus will be on the treatment of post-operative pain. Our goal is to manage the post-operative pain in order to promote general well-being. In this case, rehabilitation can start already on the day of surgery. Osa tekonivelleikatuista potilaista pääsee harjoittelemaan kävelyä jo leikkauspäivänä valvomossa. Harjoittelun edellytyksenä on, että puutuneisuus on poistunut alaraajoista, kivut on hallinnassa ja yleisvointi on hyvä. Depending on the surgery and the state of the patient, some of them can be transferred to the ward on the day of the surgery, whereas some others will remain in the observation room until the next morning. In the ward, the state of the patients is checked in the morning by the surgeon, whereas in the observation room, this is made by the anaesthetist. Patients who are in the observation room will be transferred to double rooms. Patients remain at Coxa for recovery for 3 days after hip surgeries and for 4 days after knee surgeries. If follow-up treatment is necessary, the patient will be transferred to their own health centre on the second day after surgery. The work of Coxa's skilled and experienced staff at different stages enables the patient's speedy recovery. The majority of patients will go directly home from Coxa. Tekonivelleikkaus on potilaalle ainutlaatuinen tapahtuma. Hoito vuodeosastolla pohjautuu yleisesti sovittuihin arvoihin, kuten yksilöllisyys, turvallisuus ja kunnioittaminen. Hoitohenkilökunta kannustaa potilasta omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen sekä toipumisessa että kuntoutumisessa. Yksin ei kuitenkaan tarvitse pärjätä, vaan apua saa aina tarvittaessa. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Coxa works in close collaboration with the University Hospital and the university itself. It offers training to surgeons specializing in orthopedics who spend 4 to 6 months of training at Coxa. Additionally, we provide training to nurses and other healthcare professionals. Viime vuosina olemme nostaneet tieteellisen tutkimustoiminnan tärkeäksi osaksi työtämme. Suuri leikkausmäärämme antaa hyvät lähtökohdat korkealaatuiseen kansainvälisen tason tiedetyöhön.
Samalla opimme lisää alastamme ja voimme tarjota potilaille hoitomenetelmiä, jotka ovat varmasti ajan tasalla, nykytietämyksen mukaisesti. Tuntuuko? Hyvä. Hyvä, että tuntuu. Teette iso ympyrä, palvet ylös. Leikkauksen jälkeen kuntouduin todella nopeasti. 3 viikon päästä vedin jo jumppaa ja kivut lähti. Nyt on hyvä olla, voin tehdä ihan mitä vaan ja mieheni oli hyvä apu tässä kaikessa prosessissa. Potilaan hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeä ja kuten me itse ajattelemme, mahdollistamme elämisen ja liikkumisen ilon. Toimintamme on järjestetty tehokkaasti prosesseihin, mikä on mahdollistanut sekä korkean laadun että kustannustehokkuuden. Tulevaisuudessa panostamme jatkuvaan kehitystyöhön tekonivelleikkausten parantamiseksi, jotta pystymme tarjoamaan potilaillemme parasta tiedossa olevaa hoitoa. Our operations have always been based on values of respect, individuality, safety, transparency, and open-mindedness. In practice, these values are reflected at work, in dealing with people, and in our management. They create a solid foundation to everything we do. Welcome to treatment at Coxa.